எமது கோடான கோடி ரசிக பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். வெல்கம் டு another episode of குஜாலா இருப்பம் சில்லா கதைப்போம். ராசிக்காவது கோடான கோடின்னு சொல்லுவோம். அதான் அதுக்கு நீங்க இதை சொல்லுவீங்க, அதான் நானே முதல் சொல்லிட்டேன். எனிவேஸ் ஒன்றுமே சொல்லல. இன்னைக்கு என்ன கதைக்க போறீங்க? இன்றைக்கு வந்து கதைக்க போறது வந்து உங்களோட சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் ஏன் பேண்ட் ஆனது. மறுபடியும் திரும்ப டெக்னிக்கல் இல்ல, ஆக்சுவலா we going to talk about social media like this. நாட்களோட இருந்து நான் பாட்காஸ்ட் செய்றேன். என்ன செய்யறது? You are stuck. We signed a contract என்று சொல்லுவோம். அதே போல நடந்தது. Oh yeah, contracts and agreements are important. Remember that? Yeah, அந்த எபிசோட போய் நீங்க பாருங்க. Yeah. So let us leave the link somewhere, which I won't do it. So நீங்க போய் தேடி பாருங்க. And I'm lazy on that. சரி, ஓகே. என்ன கதைக்க போறோம்னு சொல்லுங்க பாப்பா. Yeah, so we want to talk about the social media in general because we know that is that what we tried to do last time and I fucked it up? Yeah. Okay. So emotional item. Yeah, emotional ஏகம்பரமாயிது கேப்ல. But that was kind of important last time நீங்க காய்ச்சது. So இப்போ இது வந்து like social media ஏனண்டா நேற்று பிறந்த குழந்தையில இருந்து பல்லு விழுந்த ஆயா வரைக்கும் சோஷியல் மீடியாவில் தான் இருக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ விடிய எழும்பி கக்கூஸில் போய் குந்தும் வரைக்கும் சோஷியல் மீடியா தான். ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆன் சோஷியல் மீடியா தே யூஸ் ஃபார் குட், பேட் அண்ட் ஈவோ, ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஒரு சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் யூ திங்க் சோஷியல் மீடியான்னு நினைச்சோன்னு வாட் ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் கம்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட்? உங்களோட மைண்டில் என்ன ஏதாவது சொல்லுங்கள். எந்த மைண்டில் ஐயோ சோஷியல் மீடியாவா, ஆனால் அது இல்லாமலும் இருக்கவும் இல்லாமல் இருக்குது, யூனோ. ஸோ because it's the job I do. Yeah, it's kind of merged with this because I have to promote my work in there. Yeah. And so it's necessary, but it's how you use it, right? Yeah, social media in my opinion is a prison and a drug. A prison and an addiction. Yeah, so technically a drug. Yeah. Why do you think? அது நீங்களே சொல்லுங்க. நானே சொல்றதா? Yeah, it's a prison because for அந்த ஒரு ஸ்கிரீனுக்கு முன்னாலே அப்படி இருக்கிறோமே. உலகத்துல வந்து எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. When we step out of the door, there's so much to explore, so much to do. Yet we are like stuck for hours and hours. If we really want to, we can be stuck for hours and hours in front of our phone, iPad, computer, whatever it is, right? Yeah. So let it be TV or social media, technically considered the same thing. Right? Yeah. You can actually waste your entire day being on it. சில பேர் வந்து 2-3 மணி 4 மணி மட்டும் நித்திரவில்லாமல் இருக்கிற என்ன காரணம்? 12 மணிக்கு படுக்க போயிடுவீங்க. 2-3 மணி மட்டும் ஆனால் நித்திர இல்லாமல் இருப்பேன். ஏன்? பிகாஸ் டிக்டாக்கை ரீல்ஸ் அப்படியே தட்டி அதை தட்டின மாத்திரம் இல்லை, தட்டி முன்னுக்கு இருக்கிற 3 பேருக்கு ஷேர் வர அந்த விஷயம் எல்லாமே இருக்குது, ரைட்? ஸோ அது செய்யறதால it becomes a prison. Yeah, because you're stuck in front of it. It's an addiction as well because you feel like okay, ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃப்ரீ டைம் வந்தோடனே உடனே என்ன செய்வோம்? ஃபோனை தூக்குவோம், என்னுடைய ஐபேடை ஓப்பன் பண்ணுவோம், டக்குன்னு ஒரு சோஷியல் மீடியா தான் ஓப்பன் பண்ணுறது, ரைட்? ஸோ you are like stuck with that. No matter what, we always want to be on social media. Every free second we get. Yeah. ஃப்ளைட்டில் போனாலும் சரி ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்போம், அதை பார்க்குறது. இல்லை இப்போ ட்ரெயின்லேயே பஸ்ஸில் போகிற ஆக்கள் சரி ஏறி குந்தின உடனே முதலாவது எடுக்கிற வழியில் ஃபோன் எடுத்த போட்டு தட்டி பார்க்குறது, ரைட்? ஸோ it is an addiction and we have to find like a good balance. Okay, இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் தான் நான் இதில் இருக்க போகிறேன். And it's also an addiction and a prison for all creatives. Why? Because like நீங்களே சொன்னீங்க, so social media ஐயோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கு. Why? Because we have to always create something to stay relevant, to stay visible to our followers or to gain more followers. You need to keep creating content, you need to keep posting it. அதுக்குள்ள வர சொல்லுவாங்க அல்கோரிதம் இந்த மாறிட்டு அந்த மாறிட்டு இப்படி மாறினபடியா இதை செய்யணும், அப்படி மாறினபடியா அப்படி செய்யணும், குறிப்பிட்ட ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணணும், ஒவ்வொரு நாளும் வந்து
போஸ்ட் பண்ணணும் Yeah. இல்லாட்டி நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் every other day or every 3 days ஒருக்கா போஸ்ட் பண்ணணும் ஆனா ஸ்டோரிஸ்ல ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க போடணும் ஏதாவது பேர் சொல்லுவாங்க ஹேஷ்டேக் வந்து 30-40 பாவி என்று சொல்லுவாங்க பேருந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு பார்த்தா அங்கே அது யாரோ ஒரு வீடியோ போடுவான் ஹேஷ்டேக்ஸ் ஹேவ் நோ எஃபெக்ட் நீங்க சும்மா போஸ்ட் பண்ணா சரி என்றுவாங்க திரும்பி சொல்லுவாங்க you know that algorithm changed again we need to put hashtags in it so you have to like keep updating yourself and you're like always stressed out and you're like within that the room of social media you're like stuck in that prison and the addiction is okay I need to get more followers or more people need to see my stuff I need to gain more views I need to gain more likes or this time in the video I had only 100 comments and அடுத்ததுக்கு 200 வரணும் வந்து the addiction kicks in there right and is that healthy absolutely not but as a creative do you have another choice not really but as a regular social media user you have a choice and you should actually control yourself and there's a lot of bad things with social media more than good things I would say because control இல்லாம இருக்கிறவடியா தான் ரைட் இப்போ என்ன செய்யறேன்னா ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து சாப்பாடு தீத்தைக்கு உடனே என்ன செய்யணும் இப்போ பிள்ளை சாப்பிடுறது இல்ல பிள்ளை அழுகுது இல்ல ஐ மீன் பிள்ளை அழுகுது பிள்ளை அழுகுது ஓ பிள்ளை புலப்படி செய்யுது என்ன செய்யணும் here take the iPad watch YouTube oh here go play games என்ன வர்றது a lot of times I've seen little kids be on TikTok but unfortunately YouTubeல at least YouTube Kids ன்னு இருக்கு அத போட்டு மெட்டத லாக் பண்ணி விடலாம் TikTokல அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே இல்ல exact TikTok Instagram any nastiness can come up even when the kids scroll through your app and that's the scary part even little kids can see like the nastiest shit ever and you have no control over it so you giving your kids access to TikTok and then afterwards saying okay oh இப்போதைய ஜெனரேஷன் வந்து messed up அவங்களுக்கு எல்லா கெட்டதும் இப்போ சின்ன வயசுலயே தெரியும்னு அதுக்கு வந்து ஒரு உந்துகோலா இருக்கிறது நீங்கள் தான் exactly right because you can't handle your kids at certain situations or you get stressed out how do we solve the situation phone கொடுக்கிறது iPad that's another thing that's happening right now a lot of cases going against the CEO of the Facebook Mark Zuckerberg like parents going against and stuff or Instagram athanda idu varudhu why you not restricting they are asking why not restricting certain why are you not restricting your kids that's my question is always start with the parents is always has the parents neenga kudukringa what are 10 years old doing on a social media exactly like what does they can get screen time to be on YouTube Kids or whatever but why does a 10-year-old have a Instagram account or TikTok account when the actual legal age is what 13-14 I think right but so, even 13-14 and why though like because because on the platform even this they're not restricting certain kind of content so they're blaming the people who behind of course these are company they think about money they want to build their revenue and stuff like that so அவங்க பில் பண்ணாங்க they complaining blaming about them it's like oh நீங்க you have to restrict it இப்படி சர்ச் பண்ணா இந்த இது பார்க்க கூடியதா இருக்கு you have to block that or you இப்ப ரீல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியுதுன்னா oh this is banned video are you sure you want to watch or question they point that out they're like why are you giving this option this shouldn't even be showing ன்றாங்க so my question is why are you even showing that to the kids the phone why are you giving access does the kid even have it exactly why the kids are having access kids friendly ஆன இத வெச்சிருங்க அதுல வந்து இப்படியான இதுகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா ஏன் வந்து நீங்க பார்க்க வர்றீங்க exactly that's my question like why blaming the person who created it right when you have the option to control your kid or control what they can see right if for example websites la வந்து okay there's another current topic that's happening and this nice going to create some controversy and stuff right so I know where you guys he knows exactly because so I know for example like Pornhub is a big thing now right so Pornhub is going to be like banned or something right so I've read that and then obviously we are all adults here and obviously you youngsters everybody been on these sites at some point in life some people are still on those sites whatever so it's fine nothing wrong with that you have to normalize these things right normalize பண்ணாத வரைய தான் உலகத்துல வேற பிரச்சனைகள் வருது but that's another topic for another day anyways coming back to that
a lot of people were like complaining, okay, young kids could access those websites because they are free accessible. Yeah. And anyone can type in the web page and anyone can access to it. And apparently, like, the only question it's asked is I'm 18 or I'm not 18. Yeah. But if I'm 15 or 14 and I go on that website and the only restriction is I have to click on something that says I'm 18, I say, what makes you think He's not gonna click on it. I'm not going to click on Yeah. I'm 18? Yeah. It's not like you're going to ask for my ID or anything. Yeah. You click and then you have access to the thing. Yeah. But now my question is, obviously, or 16-year-old and பெருசா கணக்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. Everybody has a phone by that Yeah. time. வீட்டில் நீங்கள் obviously restrict பண்ணலாம், ரைட்? இப்படியான 18+ வெப்சைட்டுக்கே access போகாத மாதிரி you can restrict it. But அவே இந்த டிவைஸில் வந்து you can't. But then again, the question, we could also ask the question, is it really a bad thing when a 16-year-old watches porn? Right? You can answer that for yourselves. Please But answer that in the comments. I personally think I rather have a teenager or young adult watch porn, and instead of, like, harassing the opposite sex, or like the opposite sex as in like Gender. the opposite gender. பயமா இருக்கு இப்ப ஜெண்டர்னு சொல்லவே, Yeah. பட் யா இல்ல நாங்க இப்ப இல்லையும் கவனமா இருக்கணும். யா அந்த வார்த்தை செக்ஸ் என்ற வார்த்தையை சொன்னா அவையில் இப்ப அந்த உடல் உறவை தான் உடனே டார்கெட் பண்ணுவோம். நாங்க அதை Yeah. ஃபீமேலா மேலான்றதை சொல்றோம் என்றதை யோசிக்க மாட்டேங்குது நிறைய பேர். Yeah, So we have to disclose that too here. Yeah. To be careful here. Yeah. So I rather have a young boy or a young girl watch these things instead of like guys going there and harassing a girl who doesn't want these things or ending up in like rape case or something like that. Allu vidaavila pona paakradhu vandu avlo nellam. Yeah. So but little kids having access to it, that parents can actually control that. Yeah. So again, why are you blaming those websites or those CEOs of those companies of these apps and Yeah. stuff when you have the control? Yeah. So அந்த time காய்ச்சி கொண்டிருக்கவங்களுக்கு one of the officer, when they were asking, they were saying, which is a funny thing, he was saying, oh, smoking, it's injurious to health, but have you done anything about it? No, Yeah, we're no. still selling it. Same with alcohol. Yeah. And சொல்லி போட்டு, and then he's pointing at this question, like this whole social Yeah. media thing, you need to do this and so அவரே அதை சொல்லிட்டாரு. Yeah. So who come down to control this? Yeah. The companies will sell it. இப்போ Coca-Cola கூடாதுன்னுவாங்க. Yeah. But still yet people, Yeah. they stop drinking about it? No, Exactly. they are not. But who can control that? Coca-Cola company வந்து உங்களோட வாயில ஊத்துதா? Yeah, exactly. குடிங்க அல்லது or Mark Zuckerberg like is bringing the social media Yeah. to give The this to kids. parent, yeah, Yeah, yeah. it's not. You have to control your kids. Exactly. That's why like I have a son, like he loves going on the phone. Yeah. So there is a way you can control, like he knows the password and stuff. But in the generation, like each app, you can lock it itself. Yeah. Exactly. So you can access it. Yeah. Right? So இப்போ நாங்கள் ஸ்லோவில் நித்திரை இருந்தால் அவர் எழும்பிடுவார். எழும்பி you go through the phone, you guess the password, he managed to get it. So nowadays the kids are smart. Yeah. It doesn't mean எங்கட காலத்துல we were not smart because We didn't have have the that. devices. Yeah, we didn't have Exactly. it, yeah. That's why doesn't mean அவங்க Yeah. smart இல்ல இவங்க smart இல்ல. Yeah. அவங்களோட ஏஜ் குரூப்புக்கு they are smart, but Yeah. they get access, they got it, but you have to control it Yeah. without blaming whatever there is around. Exactly. So that's my point in this whole social media thing. எல்லாத்துலயும் நல்லது கெட்டது இருக்கு bro. Yeah. ஏன்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நஞ்சுன்னு சொல்றது அதுக்கு தான் இது எல்லாம் வந்து நல்லதுதான். Yeah. But if you overdo it, it's gonna be a problem. Exactly. Right? So we just bring it, இப்போ நீங்க சொன்னபடியா சொல்றேன், like தண்ணி குடிக்கிறது is a good thing too, Yeah. right? Yeah. But there's someone who drank too much water Yeah. who died Exactly. from drinking water. Yeah. So like you said, anything you take too much, Yeah. it could can kill screw, you. Can kill you, can screw your life up. So Yeah. that's just how it is, right? So try to control as much as possible, but yeah. I know we are in a time of It's always also like creating habits. Yeah. I think that's a thing a lot of people are failing now. yeah. Right? We had always like a routine in our day. அதுக்கு இப்போ routine இல்லையே நான் சொல்ல வரல, but the routine is more made more convenient for the people. Yeah. Right? Or for the kids. It's more like convenience. இப்போ நிறைய கிளாஸஸுக்கு எல்லாம் இந்த கிட்ஸ் போவேணும். Yeah. So அவையில் அப்படி பிஸியாக வச்சிருக்கேன், they have to come home, they have to practice, they have Yeah. to study, they have to do the things. So அவைகளுக்கு வந்து limited time தான் இருக்கும்.
ஏதாவது என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக செய்யறது. ஸோ அவையில் வந்து ஸ்க்ரீன் டைம் அதில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இட்ஸ் ஈஸி. Or you give like an option for that day when they have like after school-க்கு ஏதும் extra activities இருந்தால் they automatically going to be tired once they get home. So there will be only like one option for them. Either I watch TV or I'm going to go on social media or something, right? So I'm going to play video games. So they guess அதுக்கு மேல அவங்களுக்கு டைம் இருக்காது. So அப்படி certain activities எல்லாம் அவையில வந்து ஈடுபடுத்தினா the time to do some bullshit is going to be less, right? And I think that is very important to set boundaries, right? Doesn't mean you're controlling your kid or something, right? But you can control what they are doing, or what they can see, right? But what they decide at the end to watch and stuff, that's up to them. But the bad stuff that you don't want them to see, if you restrict that, that's not controlling them, right? இப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு வந்து நான் 10 லாலிபாப்பில் கையில் கொடுத்து போட்டு இதை நீ கையிலேயே வச்சிருக்கணும், நீ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்ன, how long is that going to work? Right? ஒரு 5 நிமிஷம் பொறுக்கும், 10 நிமிஷம் maybe if you're lucky 10 நிமிஷத்துக்கு பொறுக்கும், and then we like screw this and what, the first lollipop will be gone, right? But 10 minutes is like pushing it. It will be literally like within 2-3 minutes if it's a little kid, right? So that's how it is. So but if but I know, you know, there might be a chance for some bad stuff to happen, so I just give it like one lollipop. So at least it's only one bad thing, right? Not 10. Right? So நீங்க எல்லாத்தையும் ஆப்ஷனை விட்டுட்டு, oh yeah, so I'm not going to restrict you, I'm not going to control you, I'm going to trust you, I want my kid to evolve and to learn on their own. And அப்படியெல்லாம் நீங்க விட்டுட்டு பேருந்து இப்படியான இதில் பிள்ளைகள் கண்டுட்டீனம், இப்படியான ஆட் பெறுதுன்னு நீங்க அதுக்கும் சொல்லல. You can have both ways. Exactly. Right? And you restricting what they can access and stuff doesn't mean you're like controlling them in any way, or you're not letting them evolve or anything like that. சில பேருக்கு அப்படி சொன்னா அப்படி control restrict பண்ண like, oh, I don't want to do that to my kid, and like these new age parents, or இல்லாட்டி எக்ஸ்ட்ரீமா போவினா கண்ட்ரோல்ன்ற பேர்ல எக்ஸ்ட்ரீமா போற அடிக்கிறது, that doesn't make sense. அல்ல தூக்கி எறிறது, பிளாக் பண்ணி வைக்கிறது and stuff. Just think about it. You have a kid and there's a fire there, and you know if தொட்டா அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது, அதுக்காக நீங்க விட்டுட்டு இருப்பீங்க, இல்ல my kid has to learn, or கை சுடட்டும், then it's fine. No, you won't do that, right? It's the same thing. இது சுடும், நீ தொடக்கூடாதுன்னு எல்லாம் சொல்லி what do you make sure there is no fire around that kid? But if it happens, then and the kid doesn't listen and doesn't remember, oh, okay, you know what, this is going to hurt me, and an accident happens and they get like burned or something, then that's a lesson. After that they won't do it again. அதுக்காக தொடக்கத்துல இருந்து அப்படி விட இல்லாது. Exactly. Right? That's what it is. Exactly. That's what it is. So I think that's where the boundaries have to be set. And this is like from parenting acts அந்த standpoint இருந்து பார்க்கறது ஒரு விஷயம், and then also for us as adults who have full access to everything, that's just self-control, right? Exactly. And us seeing all the bad stuff doesn't mean we're going to do any bad stuff, right? And but when it comes to kids and stuff, you have the power. It's your responsibility to keep them safe, right? And internet is like it's like an ocean. It's an ocean. It's an open thing. You could find anything in there. So anything you can find there, right? It's not like before. Before, I remember I used to go library to get access to internet and stuff like that. So அதுவுமே restrict பண்ணி வச்சிருக்காங்க, so you don't get access to school. இப்போ இங்க வந்து ஸ்கூல்ல அப்படிதான், you can access any social media or anything, only like whatever they want you to see of access, அது மட்டும். So you can do the same thing at home for your kids. For your kid, exactly. For kids in the device நீங்க அதை செய்யலாம். There's nothing wrong by doing that. There's a multiple apps for that. You can access kids' phone on your app to see, monitor which app they are allowed to download and stuff. You can give the latest phone or whatever it is, but it can be monitored until they're like full-fledged adults. You have to keep the control you have over them. That's a responsibility you have. So இப்பதான் அந்த நிறைய விஷயங்கள் இப்ப இருக்குது with the new age parenting and restricting people, அப்படியான விஷயங்கள்ல வந்து there's so much. இப்போ அதை நான் இப்போ சொல்றதுக்கு பயமா இருக்கு. சில விஷயங்கள் இதை சொல்லலாமா, அதை சொன்னா யாராவது கொந்தளிப்பாங்களா, அப்படியெல்லாம் யோசிக்க வேண்டி இருக்குது. You know what I'm getting at, right? So பிள்ளைகளை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாது, நான் இது செய்ய மாட்டேன், அது செய்ய மாட்டேன், முந்தியவங்களை அடிச்சு வளர்த்தது, I will never do that. இல்லை, பிள்ளைகளுக்கு அடிங்க நாங்க சொல்லல, அடிச்சு வளர்க்குறது கூடாது, அது நல்லதுன்னு நான் சொல்ல வரையில. ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இதுல வந்து ஒரு பம்மில் ஒரு தட்டுறது, is nothing wrong with doing that. But the kids should not have fear
of you, they should have the respect for you, and they should understand that you mean well. Yeah. Right. And I think that was something like maybe the older generation parents had a mistake. Yes. They used fear Yeah. to control us rather than Yeah. trying to make us understand Yeah. why they're asking us to do certain things, right? Yeah. But again, these things don't come with the manual. You have Yeah. to like figure this out on your own, on the go. Exactly. And in the topic now, obviously curriculum, because he is a parent. Yeah. Oh yeah, you don't have kids, so you wouldn't know. I'm teaching so many kids. Yeah. They come to me and tell me a lot of things. And a lot of parents come and tell me their complaints about their kids. I hear both sides, and then you can figure out, okay, you know what? The parents Inna could seiyalam. kind of fix this. Yeah. The parents could kind of fix this to approach the kids, and the kids could have to understand this about the parents, so they Yeah. understand. So they actually understand, okay, they're not your enemy. Yeah. They just mean well. Well. They just don't know how to communicate that Yeah, to yeah. you, right? So that is what it is, right? But coming back to what I asked with social media and stuff, it's end of the day, self-discipline, Yeah. self-control, right? So whatever you want to call it, Yeah. it's all about that. If you rather waste 4 hours on social media than doing something useful with your life, then you don't need to complain afterwards. Oh, நான் இதை செய்திருக்கலாம், அதை அதை செய்திருக்கலாம். செய்திருக்கலாம். ஓ, ஏன் இது நான் இங்க முடிக்கலாம் இருந்தது? Yeah, well, Yeah. Well, maybe maybe restrict yourself with your screen time. Yeah. இப்போ அதெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ ஐஃபோன்ல எல்லாம் வந்துருச்சு. certain டைமுக்கு ஐஃபோன் and the certain apps வேலை செய்யாம. Yeah. Now that we've talked about social media in general, Yeah. let's talk about as a content creator, as in எங்கட field. I was waiting for வர, this. yeah. Yeah. That's the main thing I want to tell. Something I want to start something that really bothers me when it comes to social media. We put a lot of hard work, like to put not only our skills but what we do Yeah. as a creator, and then we put it on the social media, and then hoping that people will view this and will say, oh, Sabash, நல்லா செய்திருக்கிறீங்க, சூப்பரா வந்திருக்கு, ஒரு 4-5 comments வரும். We expect that, but அது பெரும்பாலும் நடக்கிறது இல்ல. But on the other side, we have this people who take other people's music or other people's styles and then recreate it, or lip singing, working in slow motion, like so cool transitions and stuff, and that's cross so much views and stuff like that. And then you're sitting there, you'll be like, okay. And that's really bothers me in sense of like, what is talent? Like, what do you consider this that talent? I don't like to body shame anyone. Yeah. Like, this is not the goal, what I'm doing right there. But like, if someone's trying something and then it will look super bad, but they will be like, oh, wow, நீங்க சூப்பரா இருக்கீங்க, உங்களோட கண் பிதுங்கி வர்றது வடிவா இருக்குது, ஓ இந்த பல்லு இப்படி இருக்குது and stuff. Like what are you trying to do there? Like, are you trying to like fool that person, or tell them to continue what you're doing? Or சில பேர் like couples டான்ஸ் ஆடி போடுவீங்க. I don't know if அவங்க நினைச்சு கொண்டு அதை செய்றாங்களா அல்லது இல்ல அதுதான் சூப்பர் டான்ஸ். Like, I don't know if the one they shoot it, they look at it, damn, I can do this, and post பண்றாங்களா? I have no idea. Like and then I'm here and கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஷூட் பண்ணிட்டு போறதுக்கு வந்து it's like is ஒரு views up Let me kind of cut you off. Yeah. Okay. Because we started this episode with good and bad of social media, right? So in general. Yeah. So now we are kind of diverting into good and bad of social media as a content creator. Yeah. And I think, because he's kind of getting worked up about this, we should talk about this next week. So we will see you guys with this heated topic next week in another episode of Gujala Irupam. சில்லா கதைப்போம். இவர் சில்லா ஆகணும், அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கூட பண்ணிட்டு வரேன். வலிக்கிறோம். Peace out.